how can we reuse the function, right? వాటి గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం, right? I hope you all are excited for the today's section. Please give me a response like s excited. Excited అని చెప్పేసి మీరు చాట్ లో పెట్టండి. Everyone say excited in chat. I need the response in the chat. Excited. Right. Great. Thank you. Now let's see. Let me open the notebook. Here we are having a notebook. I already have a notebook on these Python functions, right? So we will look at this notebook today, right? We will see how are we going to write the like Python functions and how can we reuse the functions, right? We will see that. Now again, this notebook which is already executed. So what I do, I will be just restarting the respective notebook to clear the whole notebook, right? So yeah, now the notebook is clear. Now we can start. So what are the things that we are going to look at today? So we'll be looking at how to write the functions, how to reuse it, and what are the return values, local variables and all, optional arguments and all. And we will see how to use the try and except block. And then we will see the documentation of the function, right, using the doc string. So we will see what is the importance of it, the importance center money. We'll be looking at all the things today. Okay. Let's start with this. Functions. ఎప్పుడైతే మనం functions అని చెప్తున్నామో, again functions లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయండి? We are having two types, right? We are having two types of functions. One is user defined functions and predefined functions. Predefined and user defined. So predefined functions అంటే ఏంటి? The functions which are already written by the Python developers. ఎవరైతే పైథాన్ మెయిన్ డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, దే ఆల్రెడీ రిటర్న్ సమ్ ఫంక్షన్స్. లైక్ there are some functions like print, len, right, type of, all these are the some of the functions we are having, and the many more functions are there. So we will be using these functions whenever it required. They are the predefined functions. And we are having something like user defined functions also. That means we are user or the developer is going to write their own functions, right? So here having some discussion about the predefined functions that you can see here. Today is a Saturday. Just we are printing with the print function, right? Let's run it. It is Saturday. And what is the length of it? By using the length function, we can have the length of it. Now, if I want to write a function, right? If I want to write a function, how do I need to write the function? With the help of, I have told you that నేను చెప్పాను మీకు already. We need to give the def as a keyword before writing the function in the Python, and we need to provide the function name, right? And we need to give the colon over there, right? With the square braces and the colon we need to provide, and with the indentation we need to write the whole code over here, right? So let me write a simple hi function to you to say hi, right? So I am writing the function like def. I am writing the hi as a function with a colon, right? And when we, as it is a IDE, Jupyter Notebook ఏంటండి ఇది IDE కాబట్టి whenever we give the enter, it will take the 4 spaces automatically as a indentation, right? దీనికోసం మనం స్పెషల్ గా స్పేసెస్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఇట్ విల్ IDE will be taking care of all this, right? అదే మనం నార్మల్ గా నోట్ ప్యాడ్ లో రాసామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ then we need to provide that. Okay, proper indentation అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. But as it is IDE is going to take care of the indentation and all, right? Now here I can write a print hi to all, right? I'm saying hi to all, right? Now it is only the statement that I am having.
right? This is a function, let's say. This is a simple function that I have written, and let me run this. So yeah, the function is executed, that you can see. And if I want to, this is what we call, we call it as a function, definition. Definition. We call it as a function definition, right? Now what I need to do, I need to call the function. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఫంక్షన్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే, are we going to get any output for the function definition? No, we will not get any output for the function definition if you define it. Now how can I get the output? Whenever you call the function, then you will be getting the output, right? So function calling ఏ విధంగా చేస్తాము, with the function name and the braces, right? This is a function call. మనం రాసేది ఏంటి, it is a function call. Suppose if I run it, you can see we got the output like hello, hi to all, right? This is a function call. I hope you got it. It's very simple and trivial thing. Now whenever we are writing the function, ఎప్పుడైనా సరే మనం ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు, whenever we are calling the function, it should be defined first. It should be defined first, right? Then only we can call the function. Now I am writing one more function here. Let's see, and will you please tell me what will be the output of it? Okay, I am writing one more function, say hi one అని చెప్పేసి ఇంకో ఫంక్షన్ నేను రాస్తున్నాను. Okay, here you can see, look at the code properly and give me the answer for this. Def hi one అనే ఫంక్షన్ నేను రాస్తున్నాను, right? Print welcome to applied AI internship, right? Now will you please tell me, if I run this code, hi one అని చెప్పేసి నేను ఫంక్షన్ రాసాను, ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ ఈవెన్. If I run this code, what is the output? ఇప్పుడు ఇది కనుక నేను రన్ చేస్తే ఏ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది? Let me write the options also for you. Option a print statement, that means welcome to applied AI. Option a ఇది వస్తుందా? Option b no output. Option c error వస్తుందా? Option d like maybe error, if you specify the error, it is maybe high one is not defined అనేది వస్తుందా? లేకపోతే maybe one more thing, no output, welcome to this, and ఇంకేం రావచ్చు? Okay, let's see only these three. So what is the output? What is the what you are expecting here? Option 1 ABC లో మీరే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? యా, there is one answer. కొంతమంది ఎర్రర్ అని చెప్తున్నారు. ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ ఏ is also there. Option A, option C. ఇంకా what you are expecting? Mahindra, again option A, and some people are saying option C. Option A. Option A మధ్యలో గొడవ జరుగుతుంది బాగా. What you are expecting? ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను. Here we are having around 180 students in this section. I'm expecting the answer from most of you all. Sorry, it's B. Okay, no output కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందంట మహేంద్ర. Okay, no output. Okay, let me see, let me run it. దీన్ని రన్ చేస్తే let's see. Yeah, ఇంకో అవుట్పుట్ ఏంటి? Some number, option A. Since there is no function call, no output. No function call. Here I am calling the function, maybe. Let's see. If I define it, you can see it is a name error giving that hi one is not defined. We are getting an error that is hi one is not defined. Why we got this kind of error?
we got this error, and you can see which is in the first line. First line lone adi undi. So here what we are getting the error only, and that error is not defined. Adi not defined అని చెప్పి వస్తుంది. ఎందుకని? We wrote everything here in the same block, and if you see, we are calling the function. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, we wrote the function, but we are calling the function before the definition. Here it is a definition of the function, but definition should be first. అంటే ఈ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ దీనికన్నా ముందు ఉండాలి. I hope you are getting my point. Yeah, call after the definition. Exactly, function calling before definition, obviously, right? So before definition we are calling the function. It is a function calling, but we are defining it later. So that's why we are getting this error. So whenever we want to call the function, first it should be defined. I hope you are getting my point. Right, నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను with this exercise, right? Whenever we want to call the function, first we need to define it, then only we can need to call it, right? It is a simple thing that we need to remember, right? So definition అనేది లేకుండా మనం function ని call చేస్తే it will not work out, right? You will be getting an error, right? Great. Now let's get into the remaining sample code. Again, ఇక్కడ నేను చిన్న చిన్న codes రాసాను that you can see. Say hello, right? Again, I am writing the function here. Here I'm defining the function like say hello, and I'm calling the function. Here, when I call the function, you will be getting hi there, how are you, something like this, right? Great. Now let's try to add the function arguments also. So here I wrote simple like without any function. I have wrote something here, right? Will you please tell me what is the output of this? ఇందులో మనం ఫంక్షన్స్ అయితే ఏం యాడ్ చేయలేదు, right? I haven't written any function over there, but will you please tell me what is the output over here? What is happening? 246. Yeah, that means it is giving the even number list, right? Whatever the list that we are giving, it will be providing the even number list, right? So that you can see it is a list that we have given, and it is a resultant list. And what is happening here? It is taking each and every number from the list and checking whether the number is even or not. If it is even, it is adding that number to the result list, right? So suppose if I run it, you can see the as you told, it is 246, right? It is even number list. Suppose even if I add something over here, it will change. Great. Now I am converting the above code as a function. I want a function, right, to filter the even numbers in the list. So I have wrote the function. ఈ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఈ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ లాజిక్ మొత్తం తీసుకెళ్ళి నేను ఏం చేశాను, ఒక ఫంక్షన్ లో పడేశాను. దిస్ ద డెఫ్ ఫిల్టర్ ఈవెన్, అండ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, దీనికి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేస్తున్నా, రైట్? ఐ కెన్ పాస్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్, అండ్ ఇట్ విల్ take those values, right? It will take those values and it will be printing, and it is returning to, right? As we are taking the value here, that you can see, if I run it, here we have defined the function, and then I am calling the function filter even. I am passing the list over here, right? And whenever I'm calling it, this function is passing through, these arguments are passing through these even number list. From this it will be taking each and every number, and whatever the resultant is there, it is it is returning over here, so that the even list will be having the even numbers in the respective list whatever we have given. Suppose you can see this is a even number list, right? It is straightforward. I hope you got it, right? Now what we do, let's write. Now we understood how to write the function. మనం ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఏ విధంగా రాయాలి అనేది ఏంటో మనకు అర్థమైంది. నౌ మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే, ఒక యూస్ఫుల్ ఫంక్షన్ ఒకటి రాద్దాము. మనం జనరల్ గా యూజ్ అయ్యే ఫంక్షన్ ఒకటి రాద్దాము. రాసి
and let's see how can we reuse it. దాన్ని ఏ విధంగా రీయూజ్ చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం ఒక సినారియో తీసుకున్నాను నేను. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ సినారియో దట్ యూ కెన్ సీ. దిస్ ఈస్ అ సినారియో, రైట్? సో ఐ హోప్ యూ కెన్ యూ నో అబౌట్ దిస్ గై, రైట్? వీడెవడో మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను, రైట్? సో అబ్దుల్ అజీజ్ is someone is there, right? Is planning to buy a house, right? వీడి దగ్గర కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువైనాయి అంట, వీడేదో ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నాడు వీడు, రైట్? సో అండ్ ద హౌస్ కాస్ట్ ఈస్ అరౌండ్ 40 lakhs అంట, రైట్? సో 40 lakhs పెట్టి ఇల్లు కొనాలి అంటే ఇది జరిగే విషయం అంటే ఈ రోజుల్లో కష్టం. కాబట్టి దేర్ మైట్ బి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఫర్ ది ఫైనాన్స్ పర్పస్, రైట్? హియర్ హీ ఈస్ కన్సిడరింగ్ 2 options ఫర్ ది ఫైనాన్స్ పర్పస్, రైట్? సో ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే, ఒక ఆప్షన్ వచ్చేసి దెర్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ immediate down payment of 6 lakhs. Suppose this guy is having 6 lakhs in his hand, that is a down payment. ఆ డౌన్ పేమెంట్ కట్టేసి అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అంటే 40 lakhs నుంచి 6 lakhs తీసేస్తే అరౌండ్ 34 lakhs ఏదైతే ఉంది, 34 lakhs కి 8 years లోన్ తీసుకుంటాడు విత్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10%, రైట్? ఫర్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ అంటే 34 lakhs కి 8% లోన్ తీసుకుంటాడు. అదొక ఆప్షన్. కమింగ్ టు ది ఆప్షన్ 2, యాజ్ ఇఫ్ he is not having this 6 lakhs down pay, 6 lakhs ఒకవేళ లేవనుకోండి, then he is going to take the loan for the 10 years with the rate of interest 8%. Okay, so this is the scenario. Now వాడికి ఏంటంటే he want to know where the EMI is less. ఆప్షన్ 1 లో ఈఎంఐ తక్కువ ఉంటుందా, ఆప్షన్ 2 లో ఈఎంఐ అనేది తక్కువ ఉంటుందా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు, రైట్? లెట్స్ సీ హౌ కెన్ వి రైట్ ఇట్, హౌ కెన్ వి బిల్డ్ ది ఫంక్షన్, రైట్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ది సినారియో దట్ given over here, right? I hope it is clear to everyone. Now let's see, let's break this scenario like in the simple parts, right? And slowly we will try to build the main function. మనం చిన్నగా ఫంక్షన్ ని బిల్డ్ కుంటూ by adding the different concepts over the function, right? Then we build the main function. So ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, first let's consider the basic function. Here I am writing a function called loan EMI, right? దీనికి ఏంటంటే అమౌంట్ పాస్ చేస్తున్నాను. Now ఈ ఫంక్షన్ లో I am not adding anything, right? I'm not adding any rate of interest or down payment or anything. Direct గా అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ టైం కూడా నేను ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు. సపోజ్, రైట్? సో లోన్ అమౌంట్ 1 year లో కంప్లీట్ చేస్తే ఎంత ఉంటుంది? సో దిస్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ దట్ యూ కెన్ సీ. దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ ఐ హావ్ రిటర్న్ ఓవర్ హియర్ అండ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ టేకింగ్ ది అమౌంట్ బై 12, రైట్? అమౌంట్ బై 12 చేస్తున్నానంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈఎంఐ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈక్వల్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, రైట్? అంటే ఇయర్కి ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి? 12 months ఉంటాయి. బై అమౌంట్ బై 12 అంటే పర్ మంత్ కి ఎంత అమౌంట్ కట్టాలి అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా. అంటే ఏంటి? నేను తీసుకున్న అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ ది లైక్ మై లోన్ ఇన్ ది 1 year ఇట్ సెల్ఫ్, ఒక సంవత్సరంలో నేను కనుక నా లోన్ ని పే చేసేయాలి అంటే హౌ మచ్ ఈఎంఐ ఐ నీడ్ టు పే పర్ మంత్. దిస్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఫర్ దట్. Hope you are getting my point, right? Now let's see if I run it and if I am passing these 40 lakhs here for the respective function. If I run it, you can see ఒక సంవత్సరంలో కనుక నేను కట్టేయాలి ఆ లోన్, 40 lakhs లోన్ నేను కట్టేయాలి అంటే ఎంత పే చేయాలి? నేను పర్ మంత్ కి ఈఎంఐ ఎంత పే చేయాలి? 3,33,333 రూపీస్ నేను పే చేయాలి. సో ఇలా కనుక నేను పే చేస్తే నేను ఇంకేం తినాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్ గా అంతే ఇల్లు కట్టుకుంటూ కూర్చోడమే, ఈఎంఐ కట్టుకుంటూ కూర్చోడమే, తినే పని ఇంకేం ఉండదు ఇంకా, రైట్? సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? దిస్ ఈస్ అ బేసిక్ ఫంక్షన్ దట్ వీ హావ్ రిటర్న్. నౌ లెట్స్ ట్రై టు బిల్డ్ ది ఫంక్షన్. చిన్నగా మనం బిల్డ్ చేసుకుంటూ పోదాము, రైట్? సో ఈ లోపు లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సమ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో. And here we are having something called local variables and the scope,
right? I hope you know about the scope of a variable, right? Anybody know? ఒకసారి చెప్పండి స్కోప్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? M1 వదల ఇంకా 1 2 వదిలేడు 1 2 1 1 ఒకటే సరిగా జరిగింది. పాపం వాడి బాధలే వాడు పడుతున్నాడు. సరే చెప్పండి ప్లీజ్. వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్? ఆ వేరియబుల్ ఎంత వరకు యాక్టివ్ లో ఉంటది, రైట్? ద యాక్టివ్నెస్ scope, it will give you the activeness of the variable, right? అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ రెస్పెక్టివ్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ ఫంక్షన్ లో యాక్టివ్ గా ఉంటుందా, హోల్ ప్రోగ్రామ్ లో యాక్టివ్ గా ఉంటుందా, రైట్? వేర్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద రెస్పెక్టివ్ variable. Can we access the variable inside the function or outside the function or throughout of the function, right? దాన్ని చెప్పేది that is what the scope. Variable accessing either global or local, obviously, right? But the scope is, yeah, same thing. When can we access, right? Inside the function or outside the function. So here I have given amount. Now I am adding one more like argument, something like duration, right? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డ్యూరేషన్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము. Like duration is 12 months అవ్వచ్చు or maybe more than that too, right? So excuse me, please Andy, don't make the section this, please don't disturb the section, please, right? Our function like EMI amount by duration, right? Here we have added instead of this 12 ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా 12 అని ఇచ్చాం కదా, దాన్ని కూడా మనం యూజర్ ఇస్తున్నాడు యాజ్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్, రైట్? Let's run this. Now you can see the scope is a refers the region within the code where the particular variable is visible or active, right? ఆ వేరియబుల్ అనేది ఏ వరకు, ఏ పోర్షన్ వరకు యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ like scope, right? Now here we have given that how many variables we are having here: amount, duration, and EMI. These are the three variables we are having. Now we have defined it. Let's see, we are using it outside of the function. Now if I say EMI, what will be the output? Obviously you will be getting name is not, EMI is not defined, amount is also not defined, duration is also not defined. Why we are getting this? Why? Because these variables are inside the function. ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి? ఆ ఫంక్షన్ లోపల ఉన్నాయి. ఆ ఫంక్షన్ బయట ఈఎంఐ అంటూ తెలియదు, అమౌంట్ అంటే ఏంటో తెలియదు, డ్యూరేషన్ అంటే ఏంటో తెలియదు. హలో, ఎస్, ఎస్, right, great. Now here what I need to do, I need to pass the values. I hope you understood, right? So EMI and amount, duration, these are the local variables to the respective function, that is local loan underscore EMI. So e variables gurinchi, even though we defined over here these variables, and these variables are no longer accessible out of the function. We can access inside only the inside the function only, right? So yeah, hope you got it. Now what I'm doing, I am passing the amount over here, and 8 into 12 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 8 years కోసం నేను లోన్ తీసుకుంటున్నాను, రైట్? సో ప్రీవియస్ గా మనం ఏం చేసాము, ఓన్లీ 12 అని ఇచ్చాము, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది 12 months, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది 12 months పర్ 1 year అనుకుంటే. నౌ 8 into 12 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది 8 years, రైట్? సో పర్ 8 years the EMI is around 41,667. ఇక్కడ for 10 years the EMI is 33,333 rupees, right? Okay, now let's try to understand the return value also. Here we can have the return also instead of printing the value over here. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పటి వరకు వాల్యూని ప్రింట్ చేసాము, బట్ I want that value to be written, right?
సో ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నాం అంటే there should be someone to take that value, right? If someone is throwing a ball means there should be someone to catch the respective ball. సో ఇక్కడ ఈఎంఐ అనే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఫంక్షన్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూ తీసుకోవడానికి ఒక వేరియబుల్ అనేది డిఫైన్ అయి ఉండాలి. సపోజ్ వితౌట్ దిస్ ఇఫ్ యూ రిటర్నింగ్ ఇట్ విల్ నాట్ actually it will not it is not a good practice, right? So now if you see this for the 8 years EMI is this and the for 10 years EMI is this, right? Great. So now yeah, so far we gone through many things. ఇక్కడ మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నది ఏంటి? We have discussed about the arguments and the local variables and the scope and all, right? And the return values గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. Now let's try to understand what are the optional arguments, right? So మనకున్న సినారియోలో ఆప్షనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఎస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్. సో అబ్దుల్ అజీజ్ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇల్లు కొంటున్నాడు, హ్యావింగ్ 2 ఆప్షన్స్, రైట్? ఆప్షన్ 1 అండ్ ఆప్షన్ 2. ఆప్షన్ 1 లో ఉన్న ఛాన్స్ ఏంటి? డౌన్ పేమెంట్ 6 lakhs రూపీస్ డౌన్ పేమెంట్ కట్టేసి 8 years కోసం, రైట్, ఈఎంఐ లైక్ ఫైనాన్స్ తీసుకుంటున్నాడు. ఆప్షన్ 2 లో డౌన్ పేమెంట్ అనేది ఏం లేదు, టోటల్ దట్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో 34 lakhs కి ఈఎంఐ కట్టాలి అనుకుంటున్నాడు వీడు. అదే ఆప్షన్ 2 లో ఏముంది మనకి? డౌన్ పేమెంట్ ఏదైతే ఉందో జీరో, డౌన్ పేమెంట్ కట్టట్లేదు, అసలు డౌన్ పేమెంట్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. అండ్ దెన్ హియర్ ఫర్ ది 10 years, right? And the whole amount, total amount 40 lakhs కి ఈఎంఐ కట్టాలి. అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఆప్షనల్ హియర్? You please tell me what is optional here? What is optional here? Down payment is optional, right? Down payment unna lekapona sare you can get the EMI, right? Down payment unte remaining amount ki meeru EMI కడతారు, down payment లేకపోతే total amount ki meeru EMI తీసుకుంటారు. Hope you are getting my point, right? The down payment is a optional, right? That means yes, we can have these optional arguments. Hope you are getting my point, right? So the optional argument is something like this: amount, the full amount, duration, and the down payment is a zero, right? Whenever we are having, how can we define it as an optional argument? మనం ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు if we keep any argument assigned to 0, that will be the optional argument, right? So and again if you see here, loan amount is equal to amount minus down payment. మనం ఏదైనా డౌన్ పేమెంట్ ఇచ్చాం అనుకోండి, when we write the function over here, that you can see loan EMI 40 lakhs is the amount, 8 into 12 is the duration, and here I am passing 6E5. 6E5 అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే 6 lakhs అని చెప్పేసి, అంటే దీని మీనింగ్ 6 into 10⁵ అని చెప్పి. E1, E2, E3. E1 అంటే ఓన్లీ 10, E2 అంటే 100, E3 అంటే 1000, E4 అంటే 10,000, E5 అంటే 1 lakh. 6 into 1 lakh, 6 lakhs, right? Hope you are getting my point. Like 1 E1 10, right? అదే E2 తీసుకుంటే 100, E3 తీసుకుంటే 1000, E4 తీసుకుంటే 10,000, E5 తీసుకుంటే 1 lakh. అదే నేను దీన్ని ఇలా తీసేసి సపోజ్ 6 అన్నాను అనుకోండి, then you will be getting the 6 lakhs, right? Hope you are getting my point. So this is a 6 lakhs, right? సో ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒకే ఆర్డర్ లో పాస్ చేయాలి, ఇక్కడ అమౌంట్ ఉంది, అలాగే దిస్ ఇస్ ద డ్యూరేషన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ బై డిఫాల్ట్, it is the optional argument that we are giving down payment. ఇక్కడ
నేను ఏదైనా వాల్యూ పాస్ చేశాను అనుకోండి, దెన్ ద డౌన్ పేమెంట్ విల్ బి వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ దట్ ఐ పాస్, దట్ విల్ బి ది like value of the down payment. Suppose if I didn't pass anything, then the down payment value is zero. నేను ఏం పాస్ చేయకపోతే డౌన్ పేమెంట్ వాల్యూ ఎంత అయిందండి, జీరో అవుతుంది, రైట్. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ అ లాజిక్ హియర్. అమౌంట్ లో నుంచి డౌన్ పేమెంట్ తీసేస్తే రిమైనింగ్ అమౌంట్ మనం ఏం చేస్తాము, ఈఎంఐ కనుక్కుంటాము. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ 6 lakhs ఐఎమ్ పాసింగ్ హియర్, టోటల్ అమౌంట్ 40 lakhs లో నుంచి 6 lakhs తీసేస్తే రిమైనింగ్ అమౌంట్ కి నేను ఈఎంఐ కనుక్కుంటున్నా. Suppose if I'm not passing any down payment here, down payment is zero. అంటే total amount, loan amount ఏమవుతుంది, actual amount loan amount అవుతుంది. Then for that actual amount, I am calculating the EMI. Right. Hope you got it. So again, if I give the down payment, then I will be getting around 354 35,000 something. Down payment like potre 33,333 rupees. Right. So now what we do, let's try to add interest to the EMI, right? So ఒకవేళ మనం ఇంట్రెస్ట్ కూడా యాడ్ చేసాం అనుకోండి, this is a formula. When we add the interest over here, you can see that this is a formula that we are having, right? P is nothing but the principal amount. మన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ ఇది. R అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? మనం తీసుకున్న రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 8% to 10% సంథింగ్, టూ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎన్ అంటే డ్యూరేషన్, రైట్, ఇన్ ది మంత్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా దట్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ది ఫంక్షన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ది ఈఎంఐ, రైట్? సో డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్. దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ రాసాము, దట్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఫంక్షన్ నౌ. This function now it is taking the amount, duration, rate of interest and the down payment, right? And EMI value we are calculating like this. Top numerator వచ్చేసి amount into rate of interest into 1 plus r whole power n, 1 plus r whole power n duration by denominator వచ్చేసి 1 plus r minus 1 plus r whole power n minus 1. Right. Hope you understood. It is direct mathematical function that we have written over here. Right. So this is a function that we are writing. Now, if I run it and I am passing the amount and the duration, rate of interest and the down payment, then it will be 51,000 something. Without down payment, rate of interest is 8 per month. Then it will be 48,531. Right. These two are the rate of interest, that is EMI, for the respective amount, 40 lakhs with the down payment and without down payment, with the 8 years and 10 years and all. Right. Hope you got it. Now we can make the arguments as a named arguments. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, we are just passing the 40 lakhs and we are just passing the 18 to 12, right? బట్ అసలు ఈ 40 lakhs అంటే ఏంటి తెలీదు, 18 to 12 అంటే ఏంటి, we are not having any information. సో వాటి కోసం ఏంటంటే బెటర్ టు హ్యావ్ ది నేమ్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అంటే ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం ఏవైతే పాస్ చేస్తున్నామో విత్ నేమ్ పాస్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఈజీ. అంటే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి, అమౌంట్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాము. సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి, డ్యూరేషన్. థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఫోర్త్ ఆర్గ్యుమెంట్ డౌన్ పేమెంట్. సో లైక్ దిస్ ఆల్సో వీ కెన్ పాస్ ఇట్. సో వెన్ వీ కాల్ ది function, yes, we are having something like this and we can compare it. EMI ఇప్పుడు మన మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి, మెయిన్ ఎవరైతే ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నాడో అజీజ్, వాడి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏ ఈఎంఐ తక్కువ ఉందో తెలుసుకోవాలి. సో హీ ఈస్ కంపేరింగ్ హియర్. యూ కెన్ సీ ఆప్షన్ 2 ఈస్ అ బెటర్ ఆప్షన్ కంపేర్డ్ టు ది ఆప్షన్ 1. అంటే బెటర్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 6 lakhs అమౌంట్, ఒకవేళ 6 lakhs అమౌంట్ మీ దగ్గర ఉన్నా సరే డౌన్ పేమెంట్ కట్టకుండా, better you take that amount to the finance and get some kind of interest out of the 6 lakhs and pay that amount to the house, right? So that is one of the good option. So here we have written the function man rasam.
Now I want to reuse the function, right? మనం ఇప్పుడు ఫంక్షన్ రాసాం. ఈ ఫంక్షన్ దేనికి రాసాము? టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఈఎంఐ ఫర్ ది హౌస్, రైట్? అంతే కదా, దానికోసమే మనం ఈఎంఐ రాసాం. దానికోసమే మనం ఈ ఫంక్షన్ అనేది రాసాం. కెన్ వి యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఫర్ ది అదర్ ఈఎంఐ? అంటే అదర్ ఈఎంఐ అంటే ఏంటి? సపోజ్ నేను కార్ ఈఎంఐ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను, లేకపోతే వేరే ఫ్రిడ్జ్ ఏదో కొనాలనుకుంటున్నాను, దాని ఈఎంఐ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. కెన్ ఐ డూ దాట్? ఎస్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ దాట్, రైట్? We can reuse the same function. No need to write the same logic again. ఈ లాజిక్ నేను మళ్ళీ రాయాల్సిన పని లేదు. I can reuse the function. Let's see, here we are having something reusing and improving the function. షాన్ అనేవాడు ఎవరో ఉన్నాడు. హీఈస్ కరెంట్లీ పేయింగ్ బ్యాక్ ఏ హోమ్ లోన్. వీడు ఆల్రెడీ హోమ్ లోన్ కడుతున్నాడంట. few years ago, cost of the house is around $8 lakh, and he made a down payment of 25% of the main amount, and he took the finance for the 6 years for the rate of interest 7%. And వీడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు? షాన్ ఈస్ నౌ బయ్యింగ్ ఏ కార్, రైట్? వీడి దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, రైట్? అక్కడ హోమ్ ఈఎంఐ కడుతున్నాడు, అయినా సరే వీడి కార్ కొనాలనుకుంటున్నాడు. ఓకే, వాడి ఇష్టం, కొనుక్కొనివ్వండి. అండ్ హీఈస్ ప్లానింగ్ టు ఫైనాన్స్ లైక్ పర్ 1 year విత్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 12% కి. అయితే ఆ రెండు బోత్ ఈఎంఐస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వాట్ విల్ బి ద టోటల్ మంత్లీ ఈఎంఐ హీ నీడ్ టు పే, రైట్? హోప్ యూ గాట్ ఇట్. Now let's calculate the home EMI as well as let's calculate the car EMI, and let's add together so that he will be getting the total EMI per the month, right? So what are the things to calculate the house EMI? House cost enta 8 lakhs, duration enta 6 years, right? Rate of interest enta 7%, and down payment ఏమైనా కట్టాడా? 25%. 25% అంటే 8 lakhs లో 25%, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ, 25% into 8 lakhs, అది డౌన్ పేమెంట్ కట్టాడు, రైట్? నా వీఆర్ కాలింగ్ ది సేమ్ ఫంక్షన్. మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్షన్ రాసాం. మనం ఆ ఫంక్షన్ మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాము. అమౌంట్ వచ్చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ ది హౌస్, డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదైతే డ్యూరేషన్ ఉందో అది డ్యూరేషన్, రేట్, అండ్ ది డౌన్ పేమెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ రన్ ఇట్, we already defined the function over here. ఆ ఫంక్షన్ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాము. We are not writing the whole logic again. We are just calling the function. And we are getting the EMI. Like this, we can reuse the function. And alage car EMI కూడా కనుక్కోవచ్చా? Yes, definitely you can find the car EMI also. Car cost ఎంత? $60,000, and per 1 month, and the rate of interest వచ్చేసి 12%, and there is no down payment for the car. It will be the optional argument. So if I pass it, the optional argument down payment will be 0 for the car EMI. Then ఇక్కడ కార్ ఈఎంఐ ఎంత వస్తుంది నాకు? $5,331. నో టోటల్ మంత్లీ ఈఎంఐ ఎంత అవుతుంది నాకు? 10,000 plus 5,000 అరౌండ్. దెన్ విల్ బి ది టోటల్ మంత్లీ ఈఎంఐ లైక్ $15,560. ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ ఫంక్షన్ ని రియూజ్ చేయొచ్చు. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్, రైట్? ఆర్ యూ విత్ మీ టిల్ నౌ? Are you with me till now? Yes, sir. Right. Now, let's see what is the problem that we will be getting with this. ఇక్కడ suppose, let's example, if you are borrowing $1 lakh, right, for 10 years loan with the rate of interest is 9%, right? Then what will be the rate of interest? Here we can again reuse it. The EMI will be, what will be the EMI? EMI will be for the 1 lakh, the duration, EMI will be something like this. EMI వచ్చేసింది. But if the rate of interest, maybe నేనే ఒక 1 lakh rupees నేను తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి, మేబీ ఎవరైనా ఉంటారా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే వడ్డీ లేకుండా ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? మేబీ మీలో కొంతమంది మంచోళ్ళు ఉండొచ్చు. నాకు ఎప్పుడైనా డబ్బులు అవసరం అంటే
మేబీ మీరు నాకు వద్దులే సార్, మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, అసలు ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి మీరు నాకు డబ్బులు ఇచ్చే మేబీ మేబీ ఒక సిచ్యువేషన్ రావచ్చు, రైట్? సో మీలాంటి మంచోళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎక్కడో చోట, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఇచ్చేవాళ్ళు. సో ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ జీరో. ఒకవేళ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ జీరో అయితే, రైట్, లెట్స్ సి, మనం రాసిన ఫంక్షన్ కి, మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే జీరో అయితే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది? హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చింది? ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చింది? ఇక్కడ మనం రాసిన ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో ఫార్ములాలో వచ్చింది. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది ఫార్ములా వన్స్ అగైన్. మనం రాసిన ఫార్ములా ఏంటో ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము. రైట్, ఒకసారి పైకి వెళ్దాము. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది ఇది? ఎప్పుడైతే మన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం జీరో చేసామో ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకే, అంటే లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దట్. అండ్ అగైన్ వాట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్? డివైడ్ బై జీరో ఎర్రర్. ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందండి? ఇట్ ఈస్ ఎ డివైడ్ బై జీరో ఎర్రర్. ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ చూడండి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఆర్ ఎంత? ఇక్కడ నాకు జీరో కదా, ఆర్ వాల్యూ ఎంత అండి? జీరో. జీరో ఇంటూ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ జీరో ఇన్ ద టాప్. అండ్ కింద ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చేసామనుకోండి, 1 ప్లస్ జీరో హోల్ పవర్ ఎన్, అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? 1 మైనస్ 1. 1 మైనస్ 1 ఎంత? డినామినేటర్ కూడా జీరో. జీరో బై జీరో ఎంత అండి? విల్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీరో బై జీరో? జీరో బై జీరో ఎంత? జీరో. అబ్బా అబ్బా, ఎంత కాన్ఫిడెంట్! అబ్బా అబ్బా, జీరో. ఇన్ఫినిటీ. ఇట్ షుడ్ బి అన్డిఫైన్డ్. ఇన్ఫినిటీ అండ్ అన్డిఫైన్డ్ అని చెప్పాలండి. జీరో బై జీరో 1, జీరో బై జీరో జీరో అని ప్లీజ్ చెప్పొద్దండి. ఓకేనా? వీఆర్ టెకీస్ అండ్ వీఆర్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్, రైట్? సో ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్పించారు మనకి ఇది. అగైన్ థర్డ్ ఇయర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా జీరో బై జీరో అంటే 1, జీరో బై జీరో అంటే జీరో అని ఎప్పుడు కూడా చెప్పకూడదు. ఓకే, జీరో బై జీరో ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్. It is infinity as well as it is undefined. Infinity itself, it is undefined. Okay, undefined kabatti what we got that exception. Manaku vachina error entidi? Exception divide by zero exception vachindi. Exception is different from the syntactic error. Exception is different from the syntactic error. Syntactic errors eppudu vastayi? Manam eppudaithe ప్రోగ్రామ్ లో సెంటాక్స్ ఫాలో అవ్వకుండా ప్రోగ్రామ్ రాసామనుకోండి, దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ది సెంటాక్టిక్ ఎర్రర్స్. అంటే ఏంటి? సపోజ్ ప్రింట్ లో ఏదైనా మనం బ్రేస్ ఏమైనా మర్చిపోయాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెంటాక్టిక్ ఎర్రర్. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సపోజ్ మనం ఏదైనా వేరియబుల్ డిఫైన్ చేయకపోయినా సరే, లెట్ మీ షో యూ. ప్రింట్ ఈ విధంగా ఇచ్చాననుకోండి, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ ఈస్ సెంటాక్టిక్ ఎర్రర్, రైట్? ఏంటది? వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ది సెంటాక్స్. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది బోత్ సైడ్ ఎండ్ అవ్వాలి కాలం తోటి, దెన్ ఓన్లీ విల్ బి గెటింగ్ ది అవుట్పుట్. మనం ఇక్కడ ఏది మర్చిపోయినా సరే ఇట్ విల్ త్రో ది ఎర్రర్. ఇట్ ఈస్ ఎ సెంటాక్టిక్ ఎర్రర్. అంటే రన్ టైమ్ లోనే మనకి ఎర్రర్ అనేది వచ్చేస్తుంది, అవుట్పుట్ అనేది ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. బట్ కమింగ్ టు దీస్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి అంటే, ఇది కంపైల్ టైమ్ లోనే చెప్తుంది. సారీ, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కంపైల్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ కమింగ్ టు ది ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. రన్ టైమ్ లో యూజర్ ఇచ్చిన వాల్యూ, ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి సెంటాక్టిక్ ఎర్రర్ ఏం లేదు. దేర్ ఇస్ నో సెంటాక్టికలీ ద కోడ్ దట్ వాట్ ఎవర్ వి హావ్ గివెన్, ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్స్ కి మనకు ప్రాపర్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. దేర్ ఇస్ నో సెంటాక్టిక్ ఎర్రర్. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎప్పుడైతే యూజర్
డిఫరెంట్ వాల్యూ ఇస్తున్నాడో, రైట్, యూజర్ డిఫైన్ చేసిన వాల్యూకి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది, ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. వీటిని ఏమంటారు, రన్ టైమ్ లో వచ్చే ఎర్రర్స్ ఏమంటారు, ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. గెటింగ్ ఆర్ నాట్? సో వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ది ఎక్సెప్షన్స్. మీరు సపోజ్ ఒక ఏటీఎం మిషన్ మీరు బిల్డ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ బిల్డింగ్ ది ఏటీఎం మిషన్ మీరు బిల్డ్ చేస్తున్నారు, రైట్. ఏటీఎం మిషన్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఏటీఎం కార్డు మీరు ఎంటర్ చేసి డబ్బులు తీసేటప్పుడు, రైట్, సో మేబీ అమౌంట్ నా దగ్గర లైక్ అరౌండ్ 10,000, 10,000 కాదులే, కష్టం, 10,000 ఎక్కడ ఉంటాయి. సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ అరౌండ్ 1,000 రూపీస్. బట్ నేను డ్రా చేయడానికి సపోజ్ 2,000 ఎంతో ఇచ్చాను అనుకోండి ఫర్ డ్రాయింగ్. ఇట్ షుడ్ నీడ్ టు గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్, ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్ అని చెప్పేసి నాకు మెసేజ్ ఇవ్వాలి. అంతేగాని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ త్రో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, ఏటీఎం మిషన్ స్క్రీన్ పైన ఈ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే మేబీ దిస్ మైట్ బి ది నాట్ మెసేజ్, బట్ ఏదో ఒక లైక్ మైనస్ మెసేజ్ ఏదో వచ్చింది అనుకోండి, అదేమవుతుంది, ఎవడైతే అప్లికేషన్ చూసిన వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో, మేబీ ఎండ్ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో, వాళ్ళు భయపడిపోతారు బై లుకింగ్ అట్ ది మెసేజ్. సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ చేయాలి ఇక్కడ, రైట్. ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్ అని చెప్పేసి, లేకపోతే దేర్ ఈస్ నో సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి అలాంటి మెసేజ్ ఏదో పాస్ చేయాలి. అంతేగాని యూ షుడ్ నాట్ గివ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. హోప్ యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇలాంటి ఎర్రర్ మెసేజ్ కనుక మీరు స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేశారనుకోండి, దెన్ ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్ ఉన్నాడో వాడు నా అకౌంట్ ఏదో హ్యాక్ అయిపోయిందని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. గెటింగ్ ఆర్ నాట్? సో to handle these kind of exceptions, we are having exception handling, try and catch blocks and all, right. Let's see how can we do that. Here we are having try and accept blocks, right. So try block lo manaku kavalsindi edaithe undo adi rastamu, and accept block we will be handling the exceptions in the accept block. Accept block lo మనం ఏం చేస్తాం, రైట్, ఎక్సెప్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఐ మే టేక్ మేబీ హర్ష, మీరున్నారా సెషన్ లో? సార్ అంటే కెన్ ఐ టేక్ 5 to 10 minutes మోర్? అంటే మళ్ళీ వీళ్ళకి వేరే ఇంటర్న్షిప్ ఉందా? ఓకే సార్. I will take only I will take 10 minutes, right? Sure sir. Okay. So 10 minutes will complete అయిపోతుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు వదిలేస్తే మళ్ళీ ఇది పెండింగ్ అయిపోతుంది, అందుకని. Sure sir. No problem. Thank you. Yeah. సో లెట్స్ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రై బ్లాక్. ట్రై బ్లాక్ లో ఏంటి అంటే మనకు కావాల్సిన వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది చేయడానికి మనం ట్రై బ్లాక్ పెట్టుకుంటాము. అండ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఆ రెస్పెక్ట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందో ఆ ఎక్సెప్షన్ ని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలో దానికి సంబంధించిన కోడ్ మనం ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ లో పెట్టుకుంటాం. సో కన్ఫర్మ్ గా ఫస్ట్ ట్రై బ్లాక్ చేస్తుంటుంది. ట్రై బ్లాక్ లో అయినా ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఎక్సెప్షన్ ఇట్ విల్ త్రో. డివైడ్ బై 0 అనేది ఒక ఎక్సెప్షన్. ఇలాగా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి, రైట్. నౌ యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ ద ట్రై బ్లాక్ వీఆర్ కంప్యూటింగ్ ది రిజల్ట్ 5/2, అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ లైక్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ హియర్. 5/2 అనే దాంట్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ, రైట్, 2.5. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఇట్ టు 5/0 అన్నాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కంప్యూటింగ్, అండ్ వెన్ ఎవర్ ద రిజల్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5/0. ఇక్కడ 5/0 అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ డివైడ్ బై 0 ఎక్సెప్షన్. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందో ఇట్ విల్ నాట్ ప్రింట్ ది రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ go to the exception, right, and it will print the exception block. It will try to execute the exception block.
Suppose if I execute it, you can see it is just printing the simple message. Now we are computing the result. ఇది ప్రింట్ అయింది. దీని తర్వాత ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఏమైందమ్మా ఇక్కడ it took this function, right? Failed to compute the result because of we are trying to divide by 0. ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే డివైడ్ బై 0 ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చాను కాబట్టి. Like this you can have the different types of exceptions, right? So like this we can have. Now how can we rewrite the EMI function by using the try and except block, right? Here I am importing the math for the basic things that you can see here. Now here I rewrite the function something like this, that you can see amount is equal to amount minus down payment, and I am trying to calculate the EMI with the normal function. Normal function ఏదైతే ఉందో, నార్మల్ మన ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని నేను రాసేసాను with the proper EMI and all, right? With the proper rate of interest, amount, duration and all. Suppose if there is a problem in this function, in this formula, అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక మీలాంటి మంచోళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు 0 రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ ఆల్సో ఐ నీడ్ టు గెట్ ది ఈఎంఐ, రైట్? అప్పుడు ఎప్పుడైతే నాకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 0 అవుతుందో ఈ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, మనకి డివైడ్ బై 0 ఎక్సెప్షన్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇన్ ద డివైడ్ బై 0 ఐ am calculating these value. EMI is something like without the rate of interest, right? Loan by duration directly. Hope you are getting my point, right? Let me run this function. Now I am calculating this with the 9% EMI, and I am calculating the same with the rate is equal to 0. Rate of interest is equal to 0, right? Even though I will be getting the EMI without any error, right? ఎందుకంటే ఇక రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 0 అవుతుంది అనుకోండి, ఇదేమవుతుంది నాకు డివైడ్ బై 0 ఎక్సెప్షన్ ఇస్తుంది. Then it will be except block is going to take that exception and it is calculating the EMI based on this loan amount 40 lakhs, maybe time one, that is like 1 lakh by duration, direct duration without the rate of interest. Hope you are getting my point. So total interest something is the trivial. Hope you got it, right? Now documenting the functions and functions using the doc string, it is also very important. మనం కనుక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాం అనుకోండి, when we are writing, we might be writing the different types of functions, right? We need to write the different types of functions. ఆ ఫంక్షన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి, ఎవరైతే ఫంక్షన్ రాస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ ఫంక్షన్ లో ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి, ఆ ఫంక్షన్ కి ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలి, అందులో ఉన్న ఆప్షనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి అండ్ యాక్చువల్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి, ఆ ఫంక్షన్ అసలు దేనికోసము, అదంతా ఎవరికి తెలుస్తుందండి? ఎవరైతే ఫంక్షన్ రాశాడో ముందే, ఎవరైతే ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేశారో వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. కాబట్టి when the people are writing the function, when the people are defining the function, they need to give the like documentation of the function, right? Here this is a way to give the documentation of the function. Here you can see before writing the function, idantha entidi function code, logic and code. దీనికన్నా ముందు with the triple quotes we need to add everything. It is one of the good practices. Calculate the total monthly EMI, right? That means equal monthly installments EMI for the loan. So ఈ ఫంక్షన్ దేని గురించి చెప్తుంది అంటే it is calculating the EMI for the loan అని చెప్తుంది. అండ్ ఇందులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అమౌంట్, డ్యూరేషన్, రేట్, డౌన్ పేమెంట్ అంటే ఏంటి? ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి? అమౌంట్ is a total amount that we spend, లోన్ ప్లస్ డౌన్ పేమెంట్ అవుతుంది. అండ్ ద డ్యూరేషన్, అలాగే రేట్ అంటే ఏంటి? డౌన్ పేమెంట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఆప్షనల్ ఇనిషియల్ పేమెంట్, రైట్? సో ఈ రకంగా మనం ఏం చేయాలి? we need to write the doc string, that is documentation of the function, right? ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? ఇలా రాస్తే ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్, ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? ఇలాంటి ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఒకటి డిఫైన్ అయిపోయి ఉంది. నౌ
you are telling me to use the respective function. You define the respective function. మీరు ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశారు ఫంక్షన్ ని. మీరు నన్ను యూజ్ చేసుకోమంటే నాకు ఐ డోంట్ నో అందులో ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటో నాకు తెలియదు, రైట్? హౌ టు యూజ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫంక్షన్ అది కూడా నాకు తెలియదు. దెన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఇఫ్ యూ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, మీరు ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి రాసి పెట్టారనుకోండి, దెన్ నేనేం చేస్తా, హెల్ప్ ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చాను అనుకో, then I will be getting something like this, help on the function, right? Then I will be getting something like this. So loan EMI ఇందులో ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవి, అలాగే ఇట్ విల్ బి గివింగ్ యూ ది డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇట్, సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఓకే ఈ ఫంక్షన్ లో ఈ రెస్పెక్టివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఈ ఫంక్షన్ దీనికోసం యూజ్ చేస్తున్నారు టు క్యాలిక్యులేట్ ది మంత్లీ ఈఎంఐ కోసం, లైక్ ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటంటే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాల్యూస్ ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి నాకు తెలుస్తుంది. దెన్ ఐ కెన్ ఈజీలీ యూజ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫంక్షన్. Right? So it is important to, it is a good practice whenever you are writing any real world function, right? When you go to the industry or something like that, it is one of the good practice to have the documentation of the function, right? దీన్ని ఏమంటారు, డాక్ స్ట్రింగ్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారండి, రైటింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డాక్ స్ట్రింగ్, right? So that's it, and these are for the readings, and there are something revised questions over here, and you can go through it, right? This is about the functions, and as I promised you, I have created the repository of this Ocean Apps Internship program, right? I will share this link with you, and here I have added everything. Like you can see, coming to Python, where we are having all these notebooks here. First step, and Python data structures, Python loops, and Python function in this scope. Even in an add JSON already, right? So I will share this link with you, and you can use this. You can fork it. I hope you know how to add to your repository. You can click on the fork button so that the repository will be added to your GitHub account directly, right? You just click on the fork button. It will fork to your repository, right? I will share this link with you in the WhatsApp group so that you can fork it, so that you can add it, right? And if you like the repository, please give me the stars over here, so that I will add the all remaining data analysis Python and the machine learning hands-on notebooks, everything that I will be adding to the same repository, as it is a part of the Ocean Apps internship, right? So hope the section is